How you feeling? Feeling good. So how does this fight week feel different than any other? Is there any difference this fight week than the last? Feels way better now I'm in UFC. Yeah, feels when you're on contender, it's like you're not in UFC. They almost say you're not in UFC. Now I finally made to UFC, to the UFC. So how has this fight camp been different now that you're in the UFC? How can you ask again? Yeah, how has this fight camp gone differently now that you're in the UFC? Has this fight week been different? How does it feel? Oh, it feels great. Now I have the support from the UFC PI, and I think it's gonna be even better to make weight with the support from the PI, and feels like my dreams is coming true. I've been trying to get in UFC for 10 years, and finally I'm here in UFC, about to do my UFC debut, and I'm coming to show the world who I am, and I'm coming hard. So how has the UFC PI changed how you train as a fighter? What are some of the benefits that you've taken from that? Oh, everything, the PT, the nutritionists, uh, a lot of things, way better now, way better now. And my fight on Dana White Contender Series, I took the fight on short notice. This time I had a long time to prepare myself. I moved to Colorado, and I've been training in Colorado since February, so like 7 months, 7 months on the mountain. They say the Great Mountain, and I'm ready for anything. I was ready for Jim Miller, and they changed the opponent last hour because Jim Miller got COVID. But still the same mission. I'm still ready, ready to rock, and let's go. So the decision to train in Colorado, was that due to the altitude? Was it the gym? What was the reason for going there? Was the Coach Mark Montoya, and the altitude's great too. In the beginning, we feel tired. It takes a little bit to get used to the altitude, and also it's like a team full of killers, and has like more than 10 guys in UFC that train over there, and plus so many other guys that are like UFC ready. They just not in UFC, and every day was like grinding, like sometimes training 3 times a day, and damn, was crazy. So tell me about the matchup. How do you feel about your opponent? How I feel about my opponent? I feel like he's a young guy too, just like me. He seems to be a strong guy, and is his UFC debut too, and I think it's going to be a good fight. Thank you. Niklas, the only thing for me is what do you need to do to make sure that you get your arm raised? What are the keys to victory for you to make sure that you win that night? It's like if I think what I have on my mind now is like I'm gonna win no matter what, even if I have to leave the cage in a wheelchair. We say that a lot of times that a lot of the fights comes down to the mentality, what one fighter is willing to go through more than the other. Do you feel that your mind is stronger than your opponent's? Damn, my mind will always been like that. I'm not just a fight. I'm not just a. They say sometimes they say, "Oh, this guy is like an athlete. He's not a real fighter." I think I'm not just an athlete. I'm not just a fighter. I think I'm a killer. And how much have you grown since the Contender Series to where you are now, getting to make your full on, I guess, UFC debut? Have you grown as a fighter? Are we going to see something even bigger and better than what we saw in the Contender Series? Yeah, I feel like my game improved a lot on Factory X on the 7 months in Colorado, and I think you guys are gonna see a better fighter. Best of luck. Thanks. Tudo bom, Nicolas? Tudo bom? E aí? Opa, fazer em português aqui. Queria que você falasse em português, por favor, como foi essa mudança para o Colorado, de onde veio a ideia e como foi o treino lá, né?
A mudança pro Colorado foi ideia do meu empresário. Ele tem um relacionamento bom com o coach. E ele falou, pô, vai lá pelo menos ver como é que é e tal. E eu gostei, sinistro lá. Pô, caraca, eu nunca treinei tanto. E eu acho que eu tô mais que preparado agora. Treinei muito, cara. Treinei pra caralho. Essa mudança de rival aí, meio que em cima da hora, né? Mudou muita coisa? Que tipo de ajuste foi preciso fazer ali na estratégia? Eu acho que não mudou muita coisa não, porque ele também é um cara do jiu-jitsu, um faixa preta de jiu-jitsu, e praticamente a mesma coisa que o Jim Miller gosta de fazer, que é mais jiu-jitsu e grappling. Então acho que não mudou muita coisa não. A única coisa que mudou é que o Jim Miller era canhoto e ele é destro, e eu acho que o Jim Miller tinha mais velocidade, era mais baixo. Esse cara que eu vou lutar agora, ele é mais alto e ele é um pouco mais pesado. Ele tem lutado de 170, né? Tem lutado de meio médio e agora tá vindo lutar comigo de peso leve. E eu acho que não mudou muito a estratégia, não. Maravilha. Você conquistou o contrato no final do ano passado, faz quase um ano que você não luta. Para alguém que chegou nesse momento, depois de 15 lutas, assinar finalmente com o UFC, e aí ter que esperar quase um ano, mudança, treinamento em outro país, a ansiedade, qual foi o ponto-chave para conseguir lidar com a ansiedade nesse período? Eu acho que essa parada, antigamente eu acreditava nisso de quando o cara fica um tempinho sem lutar, vai sentir alguma coisa. Eu acho que não existe isso muito não, porque eu tô vendo alguns caras aí que ficaram às vezes 3 anos sem lutar e estão em final de torneio aí já. E, deu um pouco de ansiedade mesmo no início para minha estreia. E eu acho que foi por isso que eu acabei me lesionando também. Eu exagerei, não descansei certo e eu aprendi com esse erro. E agora não tenho ansiedade não, só tenho confiança e eu sei que eu estou pronto. Maravilha. Minha última pergunta então, Nicolas, por favor. Para sua estreia, qual é a marca que você pretende apresentar? Qual a marca que você pretende deixar como assinatura para o legado que você vai construir no UFC? Se você tivesse que mandar um recado para os fãs que vão te conhecer nesse fim de semana, qual é o legado que você pretende deixar? É o legado que eu sempre deixei eu tenho 2 vitórias e 8 delas são por nocaute. E esse é meu legado. Eu sou violento. Violent.